Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan guys, nama saya Dimas Diki Saputra, NPM 190 820 183 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Jadi pada video pertama ini saya mau menjelaskan tentang adverb of degree. Tapi sebelum itu mari kita baca reading step 1 terlebih dahulu. Marian from Los Angeles is only 16, but she's already a piano star. I started playing when I was 5. My father helped me a little, but then I got my own piano teacher when I was 6. I played a lot between the age of 7 and 14, at least 4 hours a day. Life wasn't easy. I didn't like it very much. I was getting a bit bored with the piano and I didn't see my friends much last year. I injured my wrist. It hurt so much I had to go into hospital for 6 months after injury. I couldn't play as much and at least I could relax a bit. I enjoyed that very much, and after those 6 months I felt a lot stronger and very much happier, and I started to play the piano much more positively. Jadi apa sih adverb of degree itu? Jadi adverb of degree itu ialah kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan suatu tingkatan atau derajat. Contohnya ada di sini. My father helped me a little. Ini kan derajatnya itu ada di a little. Artinya ayah saya membantu saya cuma sedikit. Kan itu suatu tingkatan kan. A little, sedikit. Jadi di little-nya itu. Terus poin nomor 2, we normally put them after main verb and its object. Jadi kita biasanya menaruh adverb of degree itu a lot, a bit, much itu setelah main verb atau kata kerja utama dan objeknya. Contohnya itu gini, my father helped me a little. Jadi main verbnya kan help. Jadi kita menaruh adverb of degree-nya itu di depan help me. Dan poin nomor 2, poin 2, I didn't like it very much. Kan ini kan ditaruhnya adverb of degree-nya itu ditaruhnya di depan objeknya, yaitu it. Jadi begitu. We can use very much in negative or positive sentence, but we can only use much in negative sentences. Jadi kita itu bisa menaruh very much di kalimat positif atau negatif. Tapi kita nggak bisa menaruh much maksud saya di depan atau di kalimat positif atau positive sentence. We often use a lot, a bit, a little, much, dan lain-lain before comparative adjective or adverb. Jadi kita itu sering menggunakan a lot, a bit, a little, much sebelum kata sifat perbandingan atau comparative adjective. Jadi contohnya pada nomor 1, I felt a lot stronger and very much happier. Jadi artinya itu aku merasa jauh lebih kuat dan jauh lebih senang dari sebelumnya. Kan itu kan perbandingan atau comparative adjective. Gitu. Poin selanjutnya, but we can use much plus adjective or adverb of degree, more, most, dan lain-lain positive sentences. Jadi itu kita bisa pakai much, tapi di depannya itu harus ada adverb of degree yang lain. Yang contohnya itu more, most, dan lain-lain itu. Contohnya ada di sini. I started to play the piano much more positively. Artinya itu saya mulai menyukai bermain piano jauh lebih baik dari sebelumnya gitu loh. Much more positively gitu. Jadi kan ini kan adverb of degree-nya more ini ditaruh setelah adverb of degree much.
Dan poin selanjutnya, only a bit and a little can also be used with an adjective not in the comparative form. Jadi maksudnya itu yang begini, only a bit and a little can also be used with an adjective not in the comparative form. Jadi a bit dan a little yang cuma bisa digunakan dengan kata sifat atau adjektif, bukan sebagai kata perbandingan. Jadi contohnya itu begini, I was getting a bit bored with the piano, gitu. Poin selanjutnya, a lot means the same as very much, and a bit means same as a little, but it's less formal than used more often. Jadi kata a lot itu sama artinya dengan very much, dan kata a bit itu sama dengan a little, cuman sedikit lebih formal dan biasanya sering digunakan, gitu. Question 1. Add the word in brackets to the sentence. Baiklah, mari kita kerjakan ini. Nomor 1, Marian didn't like practicing. Number 2, when she was in hospital, her friend didn't visit her much. Question 3, she sometimes feels tired. Question 4, but generally she feels happier now. Baiklah, coba kalian kerjakan dulu, baru nanti saya kasih jawabannya. Jadi jawabannya itu begini. Nomor 1, Marian didn't like practicing very much. Jadi much-nya itu, very much-nya atau adverb of degree-nya itu ditaruh setelah kata kerja atau main verb, practicing, gitu. Number 2, jawabannya itu when she was in hospital, her friend didn't visit her much. Jadi much-nya sama, ditaruh di akhir. Number 3, she sometimes feels a bit tired. Jadi adverb of degree-nya itu ditaruh sebelum kata sifatnya atau adverb. Atau setelah kata kerjanya feels itu ya. Jadi ditaruh di antara feels dan tired. Number 4 atau answer number 4, but generally she feels a lot happier now. Ini sama, adverb of degree-nya itu ditaruh setelahnya kata maksud saya sebelumnya kata sifat atau adjektif, dan setelah kata kerjanya feels, itu. Oke, sekarang reading step 2. Nowadays I practice less, perhaps only 14 hours a week. I have not got time to practice because I travel a lot more now. I play in concerts all over the world. I like venues most. I love the small venues there. I play best in small venues. It's strange, but the venues I like least are the ones in Los Angeles. I always play worse there. I don't know why, perhaps I do better this year. Baiklah, materi kedua, adverb of degree sama yang sebelumnya juga saya singgung, yang more, most, dan lain-lain itu. Point number 1, the comparative form more, less, better, worse can be used as an adverb of degree, and we usually put them after main verb and its subject. Jadi more, most, better ini sebetulnya sama, adverb of degree, cuma ini tuh sifatnya seperti perbandingan gitu. More, less, better, worse itu sifatnya tuh kayak perbandingan gitu. Contohnya itu gini. Nomor 1 ya, nowadays I practice less. Jadi ini kan perbandingan, seperti sekarang aku itu latihannya itu sedikit. Jadi itu sama dengan yang lalu itu lebih banyak gitu ya.
Terus artinya itu sama dengan I don't practice as much as I used to. Jadi aku tidak berlatih sebanyak seperti yang aku biasanya. Yang kedua, I like Venice most. Ini kan perbandingan ya, maksudnya most itu begini. Jadi Venice itu apa ya, kayak kesukaanku daripada yang lain gitu. Atau artinya itu sama dengan begini, Venice is my favorite gitu. Yang kedua, we use comparative form as an adverb of degree after adverb of degree, a lot, much, dan lain-lain. Itu sudah saya jelaskan tadi. Jadi biasanya adverb of degree, more, most, better ini biasanya digunakan setelah adverb of degree yang a lot, much, dan lain-lain itu. Contohnya itu begini, I travel a lot more. Jadi aku pergi lebih banyak sekarang gitu, lebih sering gitu. Sama nomor contoh yang kedua itu sama, I travel much more. Jadi kita menggunakan more setelahnya much gitu. Most, least, best, worst can also be used with an adjective form from the past participle of verb. Jadi itu maksudnya begini, most, least, best, worst can also be used with an adjective form from the past participle of verb. Jadi most, least, best, worst itu bisa juga digunakan dengan kata sifat lampau atau past participle. Contohnya itu begini, Mariana is the best known young pianist. Jadi Mariana adalah pianis muda paling hebat atau the best gitu. Jadi past participle-nya itu kan the best known itu. Contoh dua itu sama, Venice is one of the most visited cities in the world. Jadi Venice itu adalah kota yang banyak pengunjungnya di dunia. Jadi kata lampaunya itu kan ada di visit. Jadi kita itu menggunakan mouse-nya itu sebelum visit gitu. Oke, langsung ke pertanyaan kedua atau question 2. Rewrite the sentences using least, less, and worse. Jadi mari kita tulis ulang pertanyaan-pertanyaan ini. Number 1, she doesn't practice as much now. She practice. Number 2, she prefers all the other venues to the ones in Los Angeles. She likes. She played in 2 concerts last week. She played better in the first concert than in the second. She played. Silakan kalian pikir dulu jawabannya apa. Saya kasih waktu 5 detik kan. Jadi jawabannya itu begini, she doesn't practice as much now. Itu sama dengan, atau kita tulis ulang menjadi she practice less. Jadi kalimat ini lebih pendek atau lebih praktis digunakan daripada yang tadi kan. Terus number 2, she prefers all the other venues to the ones in Los Angeles. Itu kita tulis ulang menjadi she likes the venues in Los Angeles least. Number 3, she played in 2 concerts last week. She played better in the first concert than in the second. Itu kita tulis ulang menjadi she played worse in the second concert than in the first. Jadi kita taruh worse di sini. Baiklah, habis. Cuma segitu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kedepannya saya bisa jelaskan lagi untuk materi-materi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.